સલીમ અલાણા, અલ્તાફ ગફારભાઈ, જુમાભાઈ આસમભાઈ, યાસીન કાસમભાઈ, સિકંદર મહમદભાઈ, રફીક મહમદભાઈ, હારૂણ જુમાભાઈ, ગફારભાઈ જુમાભાઈ, જાવેદ ઇબ્રાહીમભાઈ, ઇમરાન ઇબ્રાહીમભાઈ, કાસમ જીવાભાઈ, અબ્દુલ મહેબૂબભાઈ, સલીમ અલ્લા રખા, અમિત ઇબ્રાહીમભાઈ, હનીફ અલાણા, હુસેન ગુલ મહમદભાઈ. લાવો અરજી લાવો. નંબર 3 નથી. એક્ઝામ્પશન નંબર 3 નું. એકવીસ 11 ભીખાભાઈ બચુભાઈ, મેચ 65 એમાં યુટીપી હાજર જ છે. હાર્દિક કંચિયામભાઈ, એક 11 રૂગનાથ હંસરાજભાઈ, નંબર 1 હાજર છે. બાકી બીજા કોણ આવ્યા? રિપોર્ટ આપો. રૂગનાથભાઈ, તમારું નામ? તુલસીભાઈ. 3 ને 4 નથી. એકવીસ 11 પપ્પુ નારાયણ સિંહ, બાકી 1 11 દીપક ગોવિંદભાઈ, યાર 21 11 વિક્રમ વાઘજીભાઈ, યુટીપી હાજર છે. 1 11 1 11 69 બાકી રાખ્યું. બોલાવો. દિનેશ પ્રભુભાઈ,
1/11 75 માં એક્ઝામ્પશન છે. 21/11 એજાજ હનીફભાઈ. બીજા ક્યાં તમારા વકીલ સાહેબ? કયો નંબર ચોમાસા ને તમારું નામ 5 નંબર. તમે ડિસ્ચાર્જ અરજી હિયરિંગ માટે. ઓકે છે આઈ ભાઈ પરાસરા રાખો સાઈડ બેસો. દીપક નવીનચંદ્ર. બાર 23 હાજર આરોપી બધા હિયરિંગ માટે. બેસો બધા. જુબેર અબ્દુલભાઈ. પંચાયતમાં હાજર છે. તમારે શું ફાઇલ બધું થયું થઈ જાય તો ઠીક છે. પહેલા કહેજો ઓલો બીજા સાક્ષી નથી એક પીએસઓ છે. આમાં પંચની જુબાની થોડી ઉલટ ચાલુ પંચની પેલા અગાઉ હતી લગભગ 18 તો કોઈ છે એનો એટલે મેં કીધું એટલે સવારે એમ કીધું ફાઇલ ભૂલાઈ ગઈ ક્રોસમાં. જુબાની ઉપર ચીકમાં ચાલુ છે ને હમણાં પૂરી થઈ જાય આવી જશે. પંચાવે છે છે હાજર જ છે. એને સવાર પછી એ જ કહેતો તારીખ પડે તો મને વહેલું દેજો એમ બોલા નો થાય એવું હતું. જુબેદાબેન હનીફભાઈ. સાત નંબર યુટીપી. એક જ મિનિટ હો. જુબેદાબેન. ગુલામ નબી. અલી મોહમ્મદ હનીફભાઈ. ઇરફાન નૂર મોહમ્મદ. નૂર મોહમ્મદ હાજીભાઈ. અબ્દુલ યુસુફભાઈ. 7 નંબર જગ્યાથી હાજર. 1/11 કૈલાસ ગોરખરામ. બીપી મૂકેલું મૂકવું પડે એમને નતો કે આપણી 12-23 આરોપીને નકલ જોઈએ પંજાબી નથી મૂકવી છે ને આરોપી પહેલેથી હાજર છો. બેસાડ આપી દેજો. જી બેસાડ આપી દઈએ.
R23 માં કઈ અરજીનું હિયરિંગ છે? આ દિવસમાં ઓલું કોઈ સાંભળવાની જરૂર નહીં, બધી અરજીઓ આપી છે ને. હા, એ. એક્ઝિબિટ 7 અને 8 નું હિયરિંગ કરો. કોણ છે એડવોકેટ? ટીમના એડવોકેટ કોણ છે?
Because you just away. On behalf of the one maker, it has psychology. You do not. My request is essentially the same thing. Exhibit 7 and 8. It is pertained to. બંને અરજી તમારી એ બંને 7 અને 8 આપો ને બંને તમે જ કરી છે તો એમણે તો જવાબ રિપ્લાય આપ્યો છે તમારી અરજીનો એટલે રિપ્લાયમાં ના પાડી છે તમે કીધું કે હું મને સાંભળી શકાશે તો એમણે ના પાડી છે એમનો રિપ્લાય છે એનો એ અરજી નથી એ રિપ્લાય છે 7 અને 8 વાંચવું હોય તો વાંચી લો તમારી તમારા જે અસીલ છે શું નામ છે એનું એ કઈ રીતે થાય છે દીકરી નામ શું છે ગુજરી ગઈ ઓકે નરેન્દ્ર પરમાર સાહેબ પણ છે કેસમાં જે ભોગ બનનારના સૌથી પહેલા આપણે શરૂ કરીએ સાહેબ કે હુ ઇઝ અ વિક્ટિમ ભોગ બનનાર કોણ છે અને એક વિક્ટિમના શું રાઈટ છે સાહેબ એક જજમેન્ટ આપણે સમક્ષ રજૂ કરું છું સાહેબ બધા લિસ્ટ કરીને પાછળ આપી દઈશું સાહેબ ખાલી એક્સ્ટ્રાક્ટ છે કે જજમેન્ટ 75 એટલે સાહેબ આપો નહીં પણ એક્સ્ટ્રાક્ટ છે ચાલુ છે સ્પીકર હા ચાલુ સાહેબ એક કોન્સ્ટિટ્યુશનલ બેન્ચના ઓર્ડર છે સાહેબ What is the concept of locus standi in criminal law? Para 14 જે સાહેબ આમાં અટેચ કરેલા છે સાહેબ એમ છે આ કેસમાં શું બન્યું સાહેબ જૂના કેસ છે કે જગન્નાથ મિશ્રા ભૂતપૂર્વ સીએમ ઓફ બિહાર એ માણસ સામે એન્ટી કરપ્શનના કેસ થયેલો પાછળથી જ્યારે આ સત્તા ફરી આવેલા ત્યારે ફરિયાદીએ કેસ પાછળ ખીચી લીધું કોર્ટ મંજૂરી આપી દીધી શિવનંદન પાસવાન જે બિલકુલ આઉટસાઇડર છે એ ચેલેન્જ કરી વિથડ્રોઅલ ઓફ પ્રોસિક્યુશન હી વેન્ટ રાઇટ અપ Government Council on behalf of Dr. Jagannath.
Learned Counsel on behalf of Dr. Jagannath Mishra also raised another condition of criminal nature with a view to displacing the local standi of Srinal Paswan to prefer the present appeal. Sir, CRPC में कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी कि third person will challenge an appeal, will withdrawal application. It was urged that when Sri Leonard Prasad Sinha applied for permission to withdraw the prosecution against Dr. Jagannath Mishra and others, Srinal Paswan had no locus to oppose the withdrawal since it was a matter entirely between the public prosecutor and the chief judicial magistrate, and no other person had a right to intervene and oppose the withdrawal. And since અનિલભાઈ ખુરશી કેમ ખેંચી ત્યાં રાખો ને, ખુરશી જ્યાં હોય ત્યાં જ રાખવાની. તમને કોણે કીધું અહીં લઈ આવો? મૂકી દો. નહીં નહીં નહીં, તમારે ત્યાં બેસવાનું. જરૂર હોય તો મને કહો, હું તમને જગ્યા આપીશ. ડેકોરમ બગડી જાય. અત્યારે તમારે શું, કોના વકીલ છો તમે? I am 327. That is મારો. એટલે જ ને, તો તમારો ટર્ન આવશે, બેસો બહાર. ત્યાં પાછળ બેસો. જગ્યા ના હોય તો જેટલી હોય એટલા બેસે. maybe we do not think there is any force in this contention. એટલે આજે આ લોકો દલીલ કરી. આમાં ભાઈ જેનું એડવોકેટ ઉભા છે ને, જેનું કામ ના હોય અત્યારે બહાર બેસો. એડવોકેટ કોણ છે જેનું અત્યારે કામ નથી, એ બહાર બેસો. બધા બહાર બેસો. અત્યારે વિક્ટીમ ના જે વિક્ટીમ હોય એ પણ બહાર બેસો. વિક્ટીમ પણ કોઈ ના રહેતા અંદર, બધા બહાર બેસો. ભાઈ તમારા વિક્ટીમ જે હોય બધાને કહો કે બહાર બેસો. કોઈને બેસવાની જગ્યા ના રહે કેમ ચાલે? We do not think there is any force in this contention. It is now settled law that a criminal proceeding is not a proceeding for vindication of a private grievance, but it is a proceeding initiated for the purpose of punishment to the offender in the interest of society. It is for maintaining stability and orderliness in the society that certain acts are constituted offenses, and the right is given to any citizen to set the machinery of criminal law in motion for the purpose of bringing the offender to book. It is for this reason that in A.R. Antule, this court pointed out that punishment of the offender in the interest of society being one of the objects behind penal statutes enacted for larger good society, the right to initiate proceedings cannot be whittled down, circumscribed, or fettered by putting it into a straitjacket formula of locus standi. The court observed that locus standi of the complainant is a concept foreign to criminal jurisprudence. So, यहाँ સુધી FIR registration की बात है, जो AR Antule reference आपी ने, anybody can institute criminal proceedings by filing an FIR, whether he is connected to that offense or not. Because as has been held, a crime is an offense against society. Every person has that locus. That is what is saying. आगे बात है. Now, if any citizen can lodge a first information report or file a complaint and set the machinery of criminal law in motion, and his local standard to do so cannot be questioned, we do not see why a citizen who finds that a prosecution offense against society is being wrongly withdrawn cannot oppose such withdrawal. Ekdam, sir, he has nothing, Shivnandar Paswan has nothing to do with that case. He's an outsider. But court says no. He has, if you can, he has the powers, he has the rights to register an FIR. He also has the rights to go in appeal and prosecute this case. If he can be a complainant or initiator of criminal proceeding prosecution, he should equally be entitled to oppose withdrawal of the criminal prosecution, which has already been initiated at his instance. If the offense for which the prosecution being launched is an offense against society and not merely individual law, any member of society must have locus to initiate a proceeding as well as to resist withdrawal of suspicion if initiated. I'll extend this concept a bit early. Basically, what it is saying is, for any person, I am a victim. For any person, if he finds that some criminal prosecution is not proper, he can
approach my lords with a petition and request my lords to take a decision on that. This is a general case. We need not read any further, but it's the same thing all through the judgment, that locus standi in criminal cases is not there. The concept is not there. I said more recently, Ashish Mishra ji हमारा એને સાથે જજમેન્ટ સર સંલગ્ન છે આપના અરજી સાથે આશીષ મિશ્રા 2022 SCP online 5453 અરજી સાથે સંલગ્ન છે. મને આપો जगजीत सिंह वर्सेस एमएससी परिवर्तन कुछ जगजीत सिंह वर्सेस आशीष मिश्रा ऐसा एसएससी वर्जन पर आपने एनालिसिस છે સાહેબ એના પછી વાંચવાનું એમાં એસએસસી કોપી આપી દઈશ એનાલિસિસ સર આ કેસ છે એ લખીમપુર ખેડી વાળી કેસ છે ઉત્તર પ્રદેશમાં જેમાં એક વિધાયક કે મંત્રી છે એના દીકરા છે એક મોબ ઉપર સાહેબ ગાડી ફેરવી નાખીને બેને મારી નાખી થોડું વાંચશું સાહેબ આખો આખા છે સાહેબ વિક્ટિમ નો રોલ અને રાઇટ્સ ઉપર જ છે સાહેબ I'll take my thoughts. Grateful. Analysis. Having heard learned senior counsel for the parties as consumed length, we find the following questions for consideration. A. Whether victim as defined as section 2WA of the Criminal Procedure Code is entitled to be heard at the stage of adjudication or bail application of an accused. Whether the High Court overlooked next two are not relevant to our purpose, one is important. But in doing that, the Honorable Supreme Court has covered a larger scope than what the question was framed. Victims' right to be heard. Six, until recently, criminal law has been viewed on a dimensional plane wherein the courts were required to adjudicate between one accused and the state. The victim, the de facto sufferer of a crime, had no participation in the adjudicated process and was made to sit outside the court as a mute spectator. However, with the recognition and the ethos of criminal justice dispensation to prevent and punish crime, had surreptitiously turned its back on the victim, the jurisprudence with respect to the right of victims to be heard and to participate in criminal proceedings began to positively evolve. Next paper sir. On the domestic front, recent amendments to the CRP, sir. iPad was happy, sir. Okay. House. I want to read from here. No problem. આપી શકે ફ્રી છે આપણે પેરેન્ટ આમાં છે આમાં સેમ જ છે સર પેરા પોલીસ ઓન ધ ડોમેસ્ટિક ફ્રન્ટ એક સાહેબ બે પેરાગ્રાફ મૂકીને સાહેબ પેરા 18 19 19 છે મારામાં એસએસ માં 19 છે આમાં 19 બતાવે છે હા સર 19 જ છે On the domestic front, recent amendments to CRPC have recognized victims' right in the Indian criminal justice system.
The genesis of such right lies in the 154th report of the Law Commission India, wherein radical recommendations on the aspect of compensatory justice to a victim under compensation scheme were made. Thereafter, a committee on the reforms of criminal system in the report in 2003 suggested ways and means to develop a cohesive system in which all parts had to work in coordination to achieve the common goal of restoring the lost confidence of people in the criminal justice system. The committee recommended the rights of the victim or his legal representative to be impleaded as a party in every criminal proceeding before the charges punishment within with 7 years of imprisonment or more. Japna case mas It was further recommended that the victim be armed with a right to be represented by an advocate of his/her choice, and if he/she is not in a position to afford the same, to provide an advocate at the state's expense. The victim's right to participate in criminal trial and his/her right to know the status of investigation and take necessary steps or to be heard at every crucial stage of the criminal proceedings, including at the time of grant of cancellation of bail. May kindly note the word including. Say it like bail sivai bail, but also duly recognized by the committee. Repeated judicial intervention coupled with the recommendation made from time to time, as briefly noted above, prompted the Parliament to bring into force the Code of Criminal Procedure Amendment Act 2008, which not only inserted the definition of victim under Section 2W, but also statutorily recognized various rights of such victims at different stages of trial. It is pertinent to mention that the legislature had thoughtfully given a wide and expansive meaning to the expression victim, which means a person who has suffered any loss or injury caused by reason of the fact or omission of which the accused person has been charged, and the expression victim includes his/her guardian or legal aid. It is pertinent to mention. Next, this court in so-and-so, Mallikarjun Kodagli, while dealing with questions regarding a victim's right to file appeal at Section 372 of CRPC, observed that there was need to give adequate representation to victims in criminal proceedings. The court therein affirmed the victim's right to file appeal against the order of acquittal. In so-and-so, though the court was primarily concerned with a different legal issue, it will be fruitful in the present context to take note of some of the observations made therein. Next paragraph, is a bold much. The rights of victims and indeed victimology is an evolving jurisprudence, and it is more than appropriate to move forward in a positive direction rather than stand still or worse, take a step backward. A voice has been given to the victims of crime by Parliament and the judiciary, and that voice needs to be heard, and if not already heard, it needs to be raised to a higher decibel so that it is clearly heard. So Supreme Court now is encouraging that give a greater role to the victim. It cannot be gainsaid the right of a victim under the amended CRPC as substantive, enforceable, and other facet of human right. The victim's right, therefore, cannot be termed or construed restrictively like a brutum fulmen. We reiterate that these rights are totally independent, incomparable, and not accessory or auxiliary to those of state in the CRPC. The presence of state in the proceeding, therefore, does not tantamount to according a hearing to the victim. A very important paragraph. Basically, even though state is there, you have to hear the victim if he comes forward, which will come next round. A victim within the meaning of CRPC cannot be asked to await the commencement of trial for asserting his/her right to participate in the proceeding. He has a legally vested right to be heard at every step post the occurrence of an offense. Such a victim has unbridled participatory rights from the stage of investigation till the culmination of proceedings in appeal or division. We may hasten to clarify that victim and complainant informant are two distinct connotations in criminal jurisprudence. It is not always necessary that the connotations in criminal jurisprudence is not always necessary that the complainant informant is also a victim. For even a stranger to the act of crime can be informant, and similarly, a victim need not be the complainant informant of a felony. 25. The above stated enunciations are not to be conflated with certain statutory provisions. Para 25. 25. It is here.
હા એ પણ રાખી લો સાહેબ, રેફરન્સ સાઇટેશન જરૂર પડશે સાહેબ. Para 25. The above stated enunciations are not to be conflated with certain statutory provisions, such as those present in special acts as Scheduled Caste and Scheduled Tribe Act, where there is a legal obligation to hear the victim at the time of granting bail. Instead, what must be taken note of is that the first, the Indian jurisprudence is constantly evolving, whereby the right of victims to be heard, especially in cases involving heinous crimes, is increasingly being acknowledged. Second, where the victims themselves have come forward to participate in a criminal proceeding, they must be accorded within a paucity of fair and effective hearing. If the right to file appeal against a criminal is not accompanied with the right to be heard at the time of deciding a bail, then it goes for the bail. So 23, 24, 25, it gives a legal right to the victim to present his case, his side of the case before my lords, and my lords maybe feel that they are duty bound to consider the same applications. એક સાહેબ વિનુભાઈ માલવિયાનો પણ કેસ છે. એ પણ સાહેબ આપની ફાઇલમાં હશે. છે આપણે આપી દો વાંધો નહીં, આપી નાખો અરજી કરતા. Page for I'll take liberty to take some time because in 173 it was judgment here. But there are several things which are also important and relevant for our two applications. Our case ma one of the major rule law laid on the Honorable Supreme Court is that 156(3), or let me reword it, 173(8) CRPC is actually a rephrasal of 156(3) in a summary form. There's paragraph also, I'll read that also. Just a few more paragraphs, if my lords will permit. Page para 20, sir. Grateful. With the introduction of section 173 at CRPC, the police department has been armed with the power to further investigate offense even after police report has been forwarded to investigate. Quite obviously, this power continues and the trial can be set to commence in a criminal case. The vexed question for us is as to whether magistrate can order further investigation after police report has been forwarded to him under section 173. It is interesting to note that even under the Code of Civil Criminal Procedure, then section 169 and 170 do not talk of the submission of any report by the police magistrate, although they do state what the police has to do short of such submission when it finds at the conclusion of the investigation that there is not sufficient evidence of a reasonable ground or suspicion to justify the forwarding of the accused to the magistrate, or there is sufficient evidence or reasonable ground as a aforesaid section. In either case, the final report is to be submitted to the magistrate under sections also, which is 23. Section 156(3) has remained unchanged even after the advent of CRPC of 1973. Thus, in so and so, this court held the power of the magistrate under section 156(3) to direct further investigation is clearly independent power and does not stand in conflict with the power of the state government as spelled herein before. The power conferred upon magistrate in section 153 can be exercised by the magistrate even after submission of a report by the investigation officer. Para 24 ऊपर आइए सर.
24 માં સાહેબ નીચે એક જજમેન્ટ છે મોહમ્મદ યુસુફ વર્સેસ અફા ખાન, એમાં પેરા 13 છે, સેમ પેજ ઉપર છે, નીચે 13 માં છે italics. The same view was taken by this court in Dilawar Singh. We would further clarify that even if an FIR is registered and even if the police has made the investigation or is actually making the investigation, with the aggrieved persons, I have complained in Paribhasha, the word uses aggrieved person. If the aggrieved person feel is not proper, such person can approach the magistrate in section 156(3) CRPC. એક્ઝિબિટ 7 એક્ઝિબિટ છે એક્ઝિબિટ 7 છે એમાં આરોપીને સાંભળવાની જરૂર નહીં. હા. એની છે એક્ઝિબિટ ત્યારે 8 આનું હિયરિંગ નથી આપણે. અને નથી કરતા, બસ પૂરું થઈ આમાં. એમાં કહું છું એક્ઝિબિટ 7 અને હા. એક્ઝિબિટ 8 પૂરતી જ Yes, અત્યારે એટલા hearing એટલા જ કરું છું સાહેબ. એટલે હું કેમ માંગુ છું કે aggrieved person can approach magistrates for some. આ મૂકી દઈએ સર. અત્યારે એનું હિયરિંગ Okay. કરતા જ નથી. ઓકે ઓકે. Whether the accused should be heard or not, Yes. that is one of your application. ઓકે ઓકે ઓકે. હવે સાહેબ એક એનો દાખલો આપીએ છે જેમાં ઉપહાર સિનેમા કેસ આ કેસ છે ઉપહાર સિનેમા કેસમાં. Facts are not important. Here, the case was ઉપહાર સિનેમા કેસમાં જેમાં સાહેબ દિલ્હીમાં એક સિનેમા હોલમાં આગ લાગી ગયો અને સાહેબ 58 people died. એમાં એ ફેક્ટના કેસમાં શિક્ષા થઈ 304A, 337, 338. Facts I am not concerned because દરેક કેસમાં ફેક્ટ જુદા હોય છે. What is important to note that before the Supreme Court, Association of Victims of Pahar Tragedy, it went to the Supreme Court. Supreme Court dismissed the petition not on grounds of maintainability, on grounds of merit. But એક કોઈ જગ્યાએ લખેલા નથી સાહેબ કે તમે Association of Victims એટલે તમે મારા પાસે ના આવી શકો. The entire case of the defense that you have no right. As an example, check it is not that case is this Adishtan that shows that is not the correct law. The correct law is what is spelled by Ashish Mishra judgment. Yes, I'm not going to. And yes. Sir, next question is आपके आलों को पासे right check नहीं अपडेट करो. ये पर आज आपने सब अक्षित सकता है. ऐसा बड़ा टाइम नहीं लो. એમાં નરેન્દ્ર ગોયલના જજમેન્ટ છે. નરેન્દ્ર અરજીમાં બીજા આગળ સુનિલ બારગામ નરેન્દ્ર પતા પાપા અરજી સાથે અરજી સાથે જ છે. મેં સાહેબ પેરા 11 પેરા
એક જ લાઈન વાંચી શકતી. It is well settled that the accused has no right to be heard at the stage of investigation. આપના કેસમાં સાહેબ there are already two charge sheets filed. એક main charge sheet, supplementary charge sheet. Now what we have made an application about, or let me say like this, any matter arising out of the two charge sheets, defense will have a right to participate in the proceedings. But my applications are not arising out of the two charge sheets. It is going outside the charge sheet. It is saying you arrange ABCD, you put these sections. This is not part of the charge sheet. So in this, બીજી એપ્લિકેશન છે ને, સાત ઉપર પ્લેટ મારેલી છે અને પછી બીજી તરફ 8. પહેલા હશે. તમારી પ્રેયરમાં 178(3) ની કોઈ પ્રેયર જ નથી, ફક્ત એડ કરવાની જ છે 300. અને આ અજંતા એપ્લિકેશન શરૂઆતમાં છે 373(8) એ તો પ્રેયરમાં તો જોઈએ ને. પણ લો છે આવ્યું છે સાહેબ કે if તમારી રિલીફ શું છે અને ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં મોટાવાની રિલીફ જ નથી. આમાં શું છે સાહેબ? હવે તમે એની દલીલ કરશો તો અત્યારે જે પોઝિશન છે, રેકોર્ડમાં જે ડોક્યુમેન્ટ છે, હા. એના આધારે 302 લાગે કે નહીં? હા, તમારી માંગણી ફાઇનલ એ છે. હા, ના ઉપર તમે 178. એ કેમ લખો? સર બે ક્યાંથી મિક્સ થાય? આપની વાત સમજી ગઈ છે. મારા થતી એક ડ્રાફ્ટિંગ એરર ચોક્કસ છે, પણ ડ્રાફ્ટિંગ એરર નહીં, એ તો જે હોય એ જ વંચાય કોર્ટમાં. કઈ વાંધો નહીં. હું શું કહું છું, if there is a right, if there is a power, and that power can be granted against in some section. One minute. You have to first decide કે તમે ફક્ત આ જે પ્રેઝન્ટ છે ઇન્વેસ્ટિગેશન, એના આધારે 302 લગાવવા માંગો છો કે ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન લાગ્યા પછી Further investigation. એને amend કરી દેશો સર. ક્રિમિનલમાં એમેન્ડમેન્ટ નો ક્યાં પ્રોવિઝન નહીં સાહેબ, હું શું મારે 2 મિનિટ સાંભળ્યું સર. એ સાહેબ લો શું છે કે ધારો કે મારા પાસે પહેલા મારી વાત આ છે કે તમારા પ્લીડિંગ ની વાત છે. પ્લીડિંગ ની વાત તમે ન જઈ શકો. એની વાત કરું છું, સર. લો શું છે? લો છે કે ધારો કે એક ઓર્ડર ઇઝ પાસ્ડ, સમ ઓર્ડર ઇઝ પાસ્ડ, અને એ ઓર્ડરમાં કલમો લખવાનું રહી, then ઓર્ડર ની વાત જુદી છે. નહીં, even petition, પણ that is my submission. Lords can discount તમારે એમેન્ડ કરવું હોય ને પ્રોવિઝન બતાવો તો એ કરીશું. અને બતાવો કે સીઆરપીસી માં આ છે, આ કરી શકાશે. ભલે મારી સાંભળી. પછી સાહેબ ધારો કે આમાં આ કલમ જે કલમની હેઠળ હું કોઈ પ્રાર્થના કરું છું, પ્રેયર કરું છું, એ સાહેબ લખવાનું રહી ગયું, જે આ કિસ્સામાં છે. then this prayer is not get vitiated. હું એમ નથી કેતો કે તમારી પ્રેયર વિશિએટેડ છે. હા. તમારી માંગણી એવી છે કે 173(8) મુજબ ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન કરો, પછી 302 લાગતી હોય તો લગાવો. જયારે તમારા રિલીફમાં એ વસ્તુ નથી, જુદું છે. અત્યારનું ઇન્વેસ્ટિગેશન છે, એઝ ઇટ ઇઝ રાખીને એમાંથી નક્કી કરો. વાંધો નહીં સર. તમારી અરજી તમારે આપની વાત સાચી છે સર. અરજી એમ્બિગ્યુટી ભરેલી છે. ઉપર જુદું લખો છો, અંદર જુદું છે. I am not disagreeing. પ્રેયર જુદી છે. I am not કેમ disagreeing. ચાલીશું? કઈ રીતે નક્કી કરાય? તમારો હેડિંગ જુદું છે, વચ્ચે કઈક જુદું લખ્યું, લાસ્ટમાં 178 શરત ચૂકતી રહી ગયો. ના, બહુ મોટી એ તો ફરક છે. સર અમેન્ડ કરી દેશું સાહેબ. અમેન્ડમેન્ટ પાવરમેન્ટ બધા તમે એ કરશો તો હું, કારણ કે અત્યારે જે અરજી છે એ અરજી કે એમને મારે ક્યાં સાંભળવા? તમે કીધું કે ઇન્વેસ્ટિગેશન ના સ્ટેજે તો આને અમે ઇન્વેસ્ટિગેશન માનું છું એટલે નહીં સાંભળો. હવે અત્યારે વાત આવી કે 173(8) લાગતી જ નથી, જે છે તેમાં જ આ કરો.
તો પછી આરોપી આવી ગયા કે નહીં? પણ અરજી સાહેબ ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવાની વાત નથી આવતા. જે ઇન્વેસ્ટિગેશન છે એમાં જ નક્કી કરો. પણ હેડિંગ સાહેબ શું છે? એપ્લિકેશન અંડર જજમેન્ટ એ છે. ના સાહેબ. ઇન્વેસ્ટિગેશન ના સ્ટેજ પર એના એક્યુઝ સાંભળવાની જરૂર નથી. સાહેબ એક ઓર વાંચું છે, એક ઓર પેરા વાંચું છે, તો બાકી છે. આપની વાત હું સમજી ગયો સાહેબ. હું ના નથી પાડતો. યુ હેવ વોટ માય લોર્ડ્સ આર સેઇંગ, આઈ એમ અન્ડરસ્ટેન્ડ. એટલે હવે તમે ઇન્વેસ્ટિગેશન ની કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ ન કરતા, કારણ કે તમારી ઓરિજિનલ રિલીફ જ નથી ઇન્વેસ્ટિગેશન. એટલે એ આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં ચાલે અત્યારે. અચ્છા, કારણ કે તમારી આ જે મેઇન એપ્લિકેશન છે, હા. જેના આધારે આ બધી બીજી એપ્લિકેશન થઈ છે, હા. એમાં જ ઇન્વેસ્ટિગેશન ની તમારી પ્રેયર નથી. અચ્છા, વાંધો નહીં. એક વિનુભાઈ માલવીય છે આપને આપેલો પેરેગ્રાફ 25. પેરેટ 25 વિનુભાઈ માલવીયા છે. વીરુભાઈ માંગ્યા એટલે જજમેન્ટની વાત. જી હા સાહેબ. હમ? જી જી સાહેબ, એ જ હશે સાહેબ. પેરેટ 25 મોટા 40-42 લઈ લીધા છે. બસ છેલ્લા 4 લાઈન પેરેટ 25. પેરેટ 25 25. Indeed, even textually. Last 4 lines. નીચેથી 5 lines. Indeed, even textually, the investigation referred to in section 150 CRPC would, as per the definition of investigation under section 2H, include all proceedings for collection of evidence conducted by police officer, which would undoubtedly include proceedings by way of further investigation in section 173. So 173(8) is part of investigation. This is what it says. Now, my submission, notwithstanding this defect in the bill, which my lords are right also, is this: that first 2 charge sheet, any matter arising of the first 2 charge sheets, they will definitely have a right to participate. But any fresh matter connected to those 2 charge sheets, they do not have a right. This is my humble submission. Notwithstanding, You have not asked any relief regarding further investigation in your. then I'll amend if my lords permit. Otherwise, I have to. First you have done that. સાહેબ ધ્યાન પર રહી ગયું સાહેબ. શું કરીશું? તમે amend જ્યાં સુધી એ તમે આ દલીલ કરો છો, હા. ઇન્વેસ્ટિગેશન મેં કીધું હવે અત્યારે જે રિલીફ જોતા એ તમારે કરવાની જ નથી, કારણ કે તમારી માંગણી જ નથી. ફર્ધર ઇન્વેસ્ટિગેશન ની કોઈ તમારી માંગણી જ નથી. તો હવે એની તમે અત્યારે દલીલ કરશો, ક્યાંથી ચાલશે? amend કરી દેશો સાહેબ. તો પહેલા પછી દલીલ કરો, પહેલા અમન કરો. Amend એના કરી- સિવાય કેવી રીતે દલીલ કરશો? ઠીક છે, amend કરી દઈએ સાહેબ. હમણાં જ કરી નાખીએ સાહેબ. આપો અરજી, તો એ હું જોઈ લઉં. બસ મારે એટલે પેલી હતી સાહેબ, આ બે 7 અને 8 માં એક્ઝિબિટ 7 અને 8. 173(8) કોઈ દલીલ તમારી અત્યારે ટેનેબલ જ નથી, કારણ કે તમારી રિલીફ જ નથી. એ તો આપ સમજી ગયા હું કહેવા શું માંગુ છું. વાત સમજી ગયો, પણ એના 2 વિકલ્પ છે સાહેબ. amend કરી દઈએ અથવા તો ફ્રેશ ફાઇલ કરીએ. હા, it is up to you. ઠીક છે. You have to decide. I'll amend it. I will amend it. તમે એ પહેલા ક્લિયર કરો તો આગળ. ઠીક છે. આ બંને અરજી પેલાની જોડે કનેક્ટેડ જ છે. હા, કરેક્ટ. એટલે જ્યાં સુધી મારે પેલાની રિલીફ તો જોવી જ પડશે. હા, રિલીફ જોયા વગર નહીં ચાલે. ઠીક છે. આ અરજીનું ડિસિઝન લેવા માટે પેલાની રિલીફ જોવી જ પડશે. હમણાં જ amend કરી દઈશું. મારે રિલીફ જોયા વગર એટલે amend કરી. My lord, પછી સાંભળશો સાહેબ પછી. પહેલા તમારું ક્લિયર થાય પછી. આ ઓથોરિટી તમારી પાસે રાખી હમણાં. ના સાહેબ, આપ રાખતો સાહેબ. હમ? આપ રાખતો સાહેબ. તમે લિસ્ટ બનાવીને આપી દો. હા, લેતા આપી દે. જજમેન્ટ છે ને, ફ્રેશ લિસ્ટમાં આપી દો. લો, આને હમણાં અહીં જોડે મૂકી દો.
હમણાં આપો છો. Great. રવિન્દ્રજી બાકી છે ને? રવિન્દ્રજી છે રેડી આગળ ચડીએ. 12 મુદ્દા માલિક કાલની છે ને 900 એમાં ઓલું આપી દીધું કાલે. જેલમાંથી નોટિસ આરોપી બાકી આપી છે. તમે કરી નાખો. બધું સાહેબ આરોપીનો જ છે. અગાઉ જે મુદ્દામાં છેડ્યો ને વાહન ને મોબાઈલ એ પોતે એક્યુઝ ના જ છે. બીજા એક્યુઝ ના જે ઓબ્જેક્શન બાકી હતા ને કાલે સબમિટ કરી દીધા. એમબીપીએસ ના ગુનાના કામે. એક જ ગુના છે કે અલગ અલગ? ના, એક જ ગુનો. બંને મોબાઈલ ના રવિન્દ્ર પાસેથી કબજે થયા છે? હા સર, બંને મોબાઈલ? બને. હા. તમારો મોબાઈલ આની પાસે કાઢી ગયો? પાછળ બેઠો તો એવી રીતના હતું. જે મને ગુનો બન્યો ને લાઈટ માં પેલાના ગજવામાંથી 2 મળ્યા, તમારા ગજવામાંથી નહીં. એટલે જ સાહેબ ઓલા પાસેથી ઓલું નો ઓબ્જેક્શન લીધું હતી ને એટલે કાલે એની પાસે આરોપી હાજર. એમે લઈએ છે. હા. ઓબ્જેક્શન માટે બાકી હતું.
પોલીસમાં આપ્યું હતું કે નહીં એમનો રિપોર્ટ નથી એવો કરતો. બિલ હા ના સાહેબ ઈ તો નો આપ્યો ને ત્યારે એને કબજે કરી લીધો. કેમ આની માલિકી મારી છે એ બાબતે તમે ત્યાં નહીં આપ્યું પોલીસને? આની તપાસ એને કીધું જ નથી કે આ મોબાઈલ તમારી માલિકીનો છે. તપાસમાં કોની માલિકીનો છે આવ્યું જ નથી. તપાસ કરનાર અમલદારનો અભિપ્રાય મંગાવ્યો, હા એમાં મોબાઈલની માલિકી તમારી છે એવો રિપોર્ટ નથી કર્યો. આ તમે આપ્યો હોય તો તપાસ કરે કે નહીં હા આની? છે તો તે સાહેબ ત્યાં નથી આપ્યો. હા એ તો એ કેસના સંજોગ એ જે હોય ને એની માલિકી આતે જોઈને થાય. હાલો, સમજી ગયો. ઓબ્જેક્શન તો લઉં એટલે એ નો ઓબ્જેક્શન એટલે મારે આપી દેવું એવું એવું ના માનતા કે એને નો ઓબ્જેક્શન કર્યું એટલે આપવું પડે કે હવે કોર્ટે આપવો જ પડે. એને ના પાડ કીધું કે આપી દેવું નથી. હા મારે બીજું બધું જોવું પડે. ઈ સાચી અત્યારે નતું લીધું છે પોલીસે એનો બીજો મોબાઈલ નો નહીં પુરાવો લીધો એમનું કબજે કરી લીધું. તો સારું, હવે તમે આ પંચનામું ખોટું છે એવું તો નહીં કહી શકો ને? તમે જ કહો છો મારો મોબાઈલ પોલીસે લીધો, કેમ ના કહેશો આ પંચનામું ખોટું છે? એ કોપી કામમાં મુકાઈ દઈશું. બધું મારવાની બી તકલીફ પડે કોઈ દો. એમાં સાહેબ ઈ જે અગાઉ હેરાન થઈ જાવ. અગાઉ જે છૂટ્યો ને એમાંથી એને ફોન કર્યો, આમાંથી કઈ નથી કર્યું એને. એ તમે ભલે કઈ બીજું તમારો બચાવ તો જે હશે હા, ખબર એટલે. નથી, પણ તમે આ પાછો માંગ્યો હા, એ પોલીસે સમજી કબજે ગયો. કર્યો ને હા. તમે પાછો માંગ્યો એ વાત તો નક્કી ને હા. કે આ મારી જ માલિકીનો છે એવું તમે બેવ કહો છો કે આ મારો જ મોબાઈલ આયા લીધો છે એવું તો કહો જ છો. બસ આને મોકલો તો તપાસમાં ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં મોકલો. પૂરો રિપોર્ટ નથી કરે આમાં શું? એક 36 ધંધો શું છે આનો? રવિન્દ્ર શું કરે છે? રવિન્દ્ર બિઝનેસ શું કરે છે? ડ્રાઇવિંગ કરે. ડ્રાઇવિંગ નું કેટલું પૂછે? ડ્રાઇવિંગ નું નહીં કરે. ડ્રાઇવિંગ એટલે તેરામાં ને એમાં જ જાય. ડ્રાઇવિંગ એટલે કોનું ડ્રાઇવિંગ? ના 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 ગાડી ગાડી 4 વ્હીલ ને એવું. કોની? પોતાની કે કોઈના ના કોઈની? ના કોઈ નહીં સાહેબ એવી રીતના સાહેબ છૂટક એવી રીતના કરે. કોઈની ચલાવે છે? પગાર મળતો છે ને? બીજું છે કોઈ તો એટલે જ તમને પૂછું છું કે ગરીબ માણસ છે એવું બોલવા જ. આ મોબાઈલ ની કિંમત જુઓ. આટલો મોબાઈલ તો તમે નહીં ખરીદ્યો ખબર નહીં. 1,27,000 નો મોબાઈલ છે. 1,27,000 નો છે આઈફોન નો છે. આમાંથી જ કમાયો કે હું બધું? મેફેડ્રોન ની જ આવક છે. આને મોકલો ભાઈ તપાસ.
then તપાસ કરો આગળ મોકલો. હા. પછી જોઈએ છે. બીજી કઈ છે જામીન અરજી છે? હા સાહેબ સીડી કાર્ય બાકી રાખો ને સાહેબ, જો હોય તો પછી ડેટ આપો સાહેબ. મારે આમાં જોવાનું બાકી છે સાહેબ, અને થોડી તૈયારી એસીડી નું છે તો સાહેબ બપોર 3 વાગે રાખો અથવા શુક્રવારે. બપોરે Sorry, 3 આવતીકાલે. વાગે. જેમ અનુકૂળ હોય. બપોર 3 વાગે રાખો. બપોરે હાજી. HR ના પોલીસ વાળી પણ આવી ઝીરો રદ કરવા હા આ બધાને નથી આવડતું? નથી? 169 નો રિપોર્ટ મને કોર્ટે મંજૂર કર્યો. 16 લોકોમાં અરજદાર આરોપી આવી જાય છે. એમાં અરજદાર અરજદાર છે ને, જામીનદાર છે, આરોપી નથી. અચ્છા. એ જે જામીન થયા હતા હા એ આરોપીનું નામ હા છે કોનો જામીનદાર છે? હા વિરેન્દ્ર કૃષ્ણરાજ દસ્તાવેજો કઢાવ્યા? સાહેબ એમાં એવું છે ને કે જે મેઇન અરજી છે ને એનું એપ્લિકેશન આપ્યું છે ખરી નકલ માટે, પણ અહીંયા આગળ રેકોર્ડ માંથી છે ને 3-10 ની સાહેબ અરજી આપી છે, પણ એ લોકો કે મળી આવશે ને અમે પછી પહોંચ પાડશું. આમ છતાં અહીંયા આગળ સ્ટાફ વાળા બધા ક્યાં એટલે જામનગર કોર્ટમાં સાહેબ, અને આમ છતાંય પછી આપણે દાખલ કરવી હતી ને એટલે પહોંચ તો પડાવી છે, પણ હજી સાહેબ અરજી મળી નથી મેઇન. પણ એમાં સાહેબ શરતમાં ફેરફાર કરવા, સુધારા કરવા માટેની જે 2 અરજીઓ છે ને એમાં 152 નો ઉલ્લેખ છે. આમાં મેં મૂકી છે ખરી નકલ એમ. તમે કયા આરોપીના છો? વિરેન્દ્ર કૃષ્ણલાલ ત્રિવેદી. હવે વિરેન્દ્રની જામીન અરજી થઈ હોય, એના જામીનના પેપર્સ હોય, પેપર્સ કઢાઈ લો ને. પેપર્સ જામીનના પેપર્સ હશે ને? એ આ ટ્રાન્સફર થઈ જાય ને ફાઇલો મળી આવે. એક આરોપીના જામીનના પેપર મળતા જ નથી. વાંધો છે પણ એટલે આપણે સીએમ એટલે એમાં જે મેઇન અરજી હતી ને સાહેબ એની ખરી નકલની અરજી આપણે માગી છે, એ હજી મળી નથી આવતી, એમાં ટાઈમ લાગે એવું છે. અને એમાં જે શરતમાં ફેરફાર હતા ને એની ખરી નકલ પડેલી હતી, એટલે ઈ મેં મૂકી છે. અને એની અરજી અને એની પહોંચ મૂકી. ઓનલાઈન નથી દેખાતું? નથી દેખાતું સાહેબ, બધું ટ્રાય કરી લીધું. નંબર આવે છે પણ જજમેન્ટ અપલોડ હા જજમેન્ટ ને ઈ કઈ આવતું નથી સાહેબ, જૂનું છે ને એટલે અપલોડ નથી થયું બધું. જામીન તો કોર્ટ રદ કરી નાખ્યા છે 14 કોના? 169 ની જે અરજી હતી ને અમારી હા એમાં 16 નંબરના એક્યુઝ છે, હા. એના જામીન છે. જે અરજી કરી છે ને 14 સપ્ટેમ્બર 23 વિરેન્દ્ર કૃષ્ણલાલ ત્રિવેદી સહિત બધાના જામીન તેમજ જાત મુજબ કે રદ કરવાનો ઓર્ડર થયો છે. કયું છે? જામીનના કાગળ નથી મળતા ને એ પ્રશ્ન બીજું કઈ નહીં. બધાના શેરો ક્યાં નડે છે દસ્તાવેજમાં. વેચાણ કરવા માટે નડે જ ને સાહેબ, હવે આ તો એટલે તો આ બધી મહેનત કરી છે. એમાં જે 2 શરત હતી ને એના ફેરફાર માટેની અરજી મૂકેલી સાહેબ એમાં, અને એનો ઓર્ડર છે, અને આની અરજી કરી છે પેન્ડિંગ. જયારે મળશે ને ત્યારે હું પાછી રજૂ કરી દઈશ ખરી નકલ. જોઈ લઈશ. ચાલો નાખી મેટર મને આપવું જોઈએ. જી સાહેબ. શું છે જેડી કે તારીખ આપી બાકી રહી ના. રિપોર્ટ મંગાવવાનો છે હા આજે 19 ના ગુરુવાર 17-18 એક કેસ જે આપણે બાકી રાખ્યા હતા બંનેમાં ક્લોઝિંગ આપી દીધી છે. એક 299 સિરિયલ નંબર 20-35 13 ને એફએસ ઉપર આવશે.
એટલે આમાં તો પૈસા નહીં આવે, હમ. આર્ગ્યુમેન્ટ ઉપર જશે. 1/11 35 હા, જો એના પછી છે સિરિયલ નંબર 23 ઉપર હમ. કાદર દાઉદભાઈ, તમે ક્લોઝિંગ આપી દીધી એટલે એ એફએસ ઉપર આવશે. એક closing એક છે. એકમાં 299 છે એટલે એમાં એફએસ નું સેટ નહીં આવે ને. 1/11 26 1/11 તો PSO છે 7714 હમ. PSO આવે. બોલાવી લો. હેડ કોન્સ્ટેબલ આરબી વ્યાસ 12 છે. રાજેશ દેવકરણ ઓકે, બી નંદાસણા એક જણ કેવો એમના વકીલને બોલાવી લે. રાજેશભાઈ તમારા વકીલ છે બોલાવી લે. PSO ગુનો દાખલ કર્યો છે. કોણ દાખલ કર્યો? હાલે ફરિયાદ આવે એનો